Всем доброго времени суток, с вами как обычно Игорь-чтец. Мы продолжаем хождение игры дракона 3 Инквизиция. И начинаем мы, как всегда, со ставки командования. Добиваем, так сказать, уже корифея. Отслеживание шпионов в Вирантиуме. Базалитан, с прискорбием информирую вас, что в Вирантиуме нас разоблачили. Винаторы вычислили наших агентов, и нам пришлось отступать, нанеся по возможности большой урон. Хотя и жаль, что нам не удалось уничтожить их шпионскую сеть полностью, я рада, что мне снова выпала возможность поработать с вами. Также шлю вам некоторые любопытные вещи тайнтерского происхождения. Возможно, они пригодятся Инквизиции. С надеждой на новую встречу, Талис. Очень печально, что мы не смогли добить их шпионскую сеть, но зато мы их сейчас обезглавим. Морские корифеи обратились в бегство. Пришла пора найти его самого, пока он не набрался сил, и дать ему последний бой. Давайте, я за. Сейчас ему перережем глотку. I can match the Darkspawn Magister's dragon. Yes. As for matching Corypheus, that is up to you, Inquisitor. I'm eager to try. Then all that remains is to find Corypheus before he comes to us. We've been looking for his base since all this began, with no success. His dragon must come and go from somewhere. Oh, what about the deep roads? We could send word to Orzammar, hire envoys to... Это что значит? It seems Corypheus is not content. Он сам пришел, что ли? He's in the Valley of Sacred Ashes. You either close the breach once more, or it swallows the world. But that's madness. Wouldn't it kill him as well? Inquisitor, we have no forces to send with you. We must wait for them to return from the Arbor Wilds. Ё-моё, уже серии 30 или 40 прошло, а вы до сих пор не вернулись оттуда. Вы ошалели? I must go now, before it's too late. Вообще уже оборзели. Берем нашу старую команду, проверенную временем. Музыка корифея заиграла. Ну все, я готов надрать ему жопу. Если мы даже ту тварь победили, защитника Титана, то уж корифей нам... Это так, закуска. Как и его архидемон, наверное. Tell me, where is your maker now? Call him. Call down his wrath upon me. You cannot, for he does not exist. I am Corypheus. I shall deliver you from this lie in which you linger. Bow before your new god and be spared. Never! As you wish. Ну, хорошо, что... Хотел сказать, хорошо, что в касках.
Никакие камни не страшны. I knew you would come. It ends here, Corypheus. Беги, пока не поздно. Ты смотри, что делает. Ни хрена себе. Вот это могущество. Прям целый замок поднял. Полуразрушенный. You have been most successful in foiling my plans. But let us not forget what you are. A thief in the wrong place at the wrong time. An interloper, a gnat. We shall prove here, once and for all, which of us is worthy of Godhood. Но события с эльфами заставляют скептически относиться ко всем этим богам. I don't believe in gods. Угу. О! Это кто? Драконица какая-то. A dragon, how clever of you. It will avail you nothing. Откуда он взялся, этот дракон? Откуда этот дракон взялся? Корифей, ну как тебе? Смотрю, у тебя жизни быстро отнимаются. Я его уже на 3 головы перерос. Что, он еще демонов призывает? Какие-то наросты какие-то. Грибковые. Look at you, a sopperati, nipping at the heels of your betters. You are nothing. All you love will be ground under the Imperium. You shall have it. Да убейте его. Они до него дотянуться не могут. Что он, сука, прячется на башню. Так, это его нипочем. Ебать он. Магия толкает. Да, далеко он не убежит. Что ж это за дракон такой? Здесь. И правда, могущество у него большое. Землю отодрал от пола. Но у меня мощная броня, мощное оружие. Ты мне не соперник. Даже как-то сильно легко. Я так и не понял, что это за дракон. Куда он взялся? Это Мориган? Я не понял, она что, собой жертвует, что ли?
Ведьма, ты мне нужна еще живой. Я не хочу тебя терять. Он что, сожрал ее, что ли? Ну, блядь, я сейчас... А, жива. Я смотрю, он чавкает. Как будто бы уже полакомился ею. Сучий сын. Блядь. Как это тут хуйту отключить? Красный дракон. На удивление, у него здоровье, как и у корифея. У него еще щит есть мощный. Вот так, вот так, вот так. Текай. Let it end here! Let the skies boil! Let the world be rent asunder! Так, дракона убили. Так, а куда он пропал? Давайте, финальный шаг. I will not get full! The breach is getting bigger! And then the fate swallows the world, right? Ты что, телепортируется еще. Ебаться, всраться, вот это урон. Он сам как стеклопушка. Урон большой наносит, а сам без брони, без ничего. Like this, I have walked the halls of the Golden City, crossed the ages. Do not, ancient ones, I beseech you. If you exist, if you ever truly existed, aid me now! Все, без этой сферы ты ничто. You wanted it to the fade. Ну да, я его расщепил на молекулы и отправил в тень. Теперь главное живым вернуться. Там камнепад какой-то приключился.
Сфера раскололась на части. Solus? The orb. Are you sure? We could take the pieces. Try to... That would not recover what has been lost. There's more, isn't there? It was not supposed to happen this way, no matter what comes. I want you to know you shall always have my respect. К чему это? Inquisitor, are you alive? Жив я. Ориган тоже жива, хорошо. Victorious, I see. What a novel result. And it seems the breach is finally closed. Looks that way. What do we do now? Так, а Солос где? We go back to Skyhold. Ну, не сказать, что это тяжелый противник был. Вообще. Я бы даже сказал проходной босс. Ну, во всяком случае, по ощущениям. Я так почувствовал. Вообще ни о чем. О! Все довольны, все рады. Одержали победу. О. Знает, где папочка. Смуглянка, молдаванка. A moment, my lord. My agents have found no trace of Solus. He has simply vanished. If he does not wish to be found, there's likely nothing we can do. But I will keep looking. Зачем ему убегать куда-то? It's odd that he would just leave without a word. You said he was upset about the orb. That can't be the only reason. Now that Corypheus has been defeated, we have a moment to stop and celebrate. Afterwards, you will be busy. Every noble in southern Thedas is clamoring to meet you.
fighting's over. Why do they want to meet me now? You're joking, yes? They wish to bask in the glory of your victory, hoping that some of it will rub off on them. Everyone knows Empress Celine owes you her life and her throne. 1,000 problems remain, and your opinion will be sought on each one, whether you wish to give it or not. Ну да, что ж, мы победили. As the saying goes, to the victor go the spoils. They see more than victory. Previously, you were an upstart, nothing more than a leader of rebels and heretics. Until Corypheus revealed himself, they could not see the single hand behind the chaos. Once he did, they knew. A Magister and a Darkspawn in one creature, the ultimate evil. Now you are the only power left standing. Enjoy the evening while you can, Inquisitor. А, выйти нельзя, да? Ладно. Поговорим тогда с нашими спутниками. Am I imagining it? Or do we have a moment to breathe? I can scarcely believe it. Conclave, Haven. It seems so long ago. You should hear the stories they're telling in the barracks. Pride in their voices. Some of the soldiers have requested leave to return home, but many would follow us still. You are proof that the Inquisition has made a difference, and that we will continue to do so. Да, впереди еще много дел. Glad to hear it. There's still work to be done. For once, I'm willing to leave it till tomorrow. I should let you mingle. I'm sure everyone desires your attention. Enjoy the party, Inquisitor. All this pomp and ceremony. Can't top seeing that bastard Corypheus burn. No matter what happens to me now, I can say I was there. I helped you bring him down. And live to tell the tale. So now that you've saved the world, what's next? Hoping to put it all back together? Someone has to fix things. Might as well be me. If anyone can do it, you can. If you ever need my help, you know where to find me. I'll be ready. Спасибо за теплые слова. Бык. So, demons, dragons, giant asshole Vint on a big magic rock. You don't let it get dull, boss. Good stuff. You helped make it possible, Bull. That's what they paid me for. The Minhathrath are pleased. Their agents are checking for remnants of the cult in Tevinter. I expect they'll call me back for a more detailed report. Not many experts on demons and old magisters under the cube. You're happy to go back to living under the Cune? I think. Yeah. Iron Bull was fun, but it's time to be Canary again. I think I'll be ready when they call me. Corypheus was a busy guy. I figure we've still got some cleanup work to do. But not tonight. Tonight, we get shit-faced one last time. To us, being alive, and the bad guys not. Nah. Понятно все. I've been starting to think about putting all this into a book. I'm thinking, this shit is weird. The Inquisitor's Rebellion story. What do you think? It's a working title. I'm glad you've gone back to writing. Well, nothing's certain until it's in print. I still haven't decided if I should do this book. As if anyone will believe this story if I tell it. Not to mention, I'll have my hands full with reconstruction and relief efforts in the free marches as soon as I get back. The Inquisition could still use you here. That's generous of you, but it's past time that I went back and took care of things in Kirkwall. I'm not leaving.
leaving for a while yet, though. We'll have to get in at least one game of Wicked Grace before I go. Curly needs to win back some of his dignity. Да. Так, 1 минуту. Так, ко мне гости пришли, поэтому чуть-чуть отучился. Finally got a party, yeah? A bit of fun for saving the world. It's the least Andraste's herald deserves for making things normal again. Except for, you know, everything ever again. I mean, is this for us or for her? Or, you know, him? Because I was there and I still don't know what's real. Couldn't it be his will and our effort? Perhaps miracles need a little help. Well, what's the friggin' point of them then? Ugh, it's not like a sister. I guess you'd know by this point. Seems like you did it right, mostly. Still some things to do yet, right? Because I'm in no hurry to go back to Valrio. That's where I was. You mind if people still stay around? Or whatever? This is home, if you'll have it. Shut it, you. I cry, I'm punching everyone. Alright, enough of that. Is this a party or what? Raise them for winning! Big freaking heroes, Inquisitor. All of us. Cool. They're all happy. There's still fear. But you helped them all. You healed what was hurt. They don't want to forget what happened. Even if it gives them nightmares. It would hurt less, but it matters to them. There are a few parts I wouldn't mind forgetting. All right. Cole, wait. If it was a joke. You like those, sometimes. To make the fear seem smaller. I think I could return to the Fade if I tried. I'm light enough to slip through, but I'd like to stay and help for a while, if that's all right. I can still help people here. The Inquisition is just getting started. Yes. Because of you. Thank you for letting me stay. Да кто ж я такой, чтоб тебе не давать? Блин, а где Кассандры? I was passing through the hall this morning and a serving girl saw me and squealed. Actually squealed, dropped her laundry and everything. Such a mess. She was completely breathless. You were at the battle with the evil one, weren't you? I didn't even get a chance to answer. She hugged me. Hugged me. This is your influence. Admit it, you're having a ball. Don't trust camaraderie, all these people smiling, buying me drinks. It's unnatural. Mind you, I can't say I hate the notion of being the good to it. I suppose you can't all be evil bastards. The blacksmith said that, and he spat when we first met. I hope my father hears. He will shit his small clothes from shock, I swear. You're an example of how noble Tevinter could be. For some of us, maybe. Back home, they'll be rolling their eyes behind their fans. Meanwhile, they'll conveniently forget the bastards who wanted Corypheus ruling us all. I've decided to stay with the Inquisition. For now. You will? Tevinter lacks the presence of my best and only friend. Ну, большинство изъявило желание остаться. I can't believe it's over. It seemed an impossible task. Defy the Chantry, build the Inquisition from nothing, defeat a creature that would be a god. And yet here we are, celebrating. So we should be. Defeating Corypheus was no simple task. It was
So confident of his power, he could not conceive of losing. If he could, he would never have challenged me. And he would have gone into hiding. Yes, it worked out far better this way. I intend to rebuild the Seekers of Truth. To make us the order we were meant to be. That will take time. Meanwhile, I am free to remain with the Inquisition. I think back to how we first met. And here you stand. You are not a believer, I know. Yet you have come to mean so much to us all. And you are my friend. How did that happen, I wonder? I'm pleased it did. You are a great man, and I will always stand at your side. Приятные слова. So much to do, my dear. I'll be returning to Valvoyou to organize the loyalist mages. The Empress requires my expertise during what is sure to be a difficult transition. But that will wait. Are you enjoying the celebration? Josephine was in a frenzy arranging it. I'm too preoccupied contemplating what comes next. A moment of reflection, my dear. The wonders never cease. Go mingle. The night is still young. Enjoying the refreshments? Josephine sent all the way to the capital for the petit four. I must remember to thank her for the trouble. She's been craving the cakes from Madame Lucien's shop for months. This celebration gave her the perfect excuse. To you, Inquisitor, for all you've done. Воин перегородил все. Камеру все. Ugh, I should never have hired new caterers so late. Leave it be, Josie. Everything's fine. It is not. I'm so sorry. Nothing's quite as it should be. Do you like the drinks? I'm not sure about them. Ну. Все очень мило. It's been a wonderful evening. I hope you're not just saying that. You're not, are you? What a disaster. It's late, the invitations or guests barely went out at all, and it was so wonderful to prepare for a small banquet instead of the end of the world. Do you know what everyone is talking about tonight? Commoners to kings? Us. Dedas is discussing the success of the Inquisition. You played no small part in our rise to power. You had a role yourself, if I recall correctly. Truly, we will never forget those we lost. But for tonight, to victory. Да, за победу. May I join you? Победный кекс меня ожидает. I wanted to catch you. The celebrations appear to be winding down with the sunrise. I've never witnessed such a lovely sight. Да, ты сама как солнце. Nor I. Sometimes your words are so sweet, they ache. That's love. That's you. It's been good to have this celebration, free of what the future holds. Whatever awaits us, my lord, I know only one thing. I would never have you face it alone. Как это мило. Tis said that Corypheus woke after his long slumber and found the world gone awry. He fought to bring back those days of magic and shadow, to raise himself as a god and set things right. Now, we are left with a scar in the sky to remind us of what almost was. It tells us that a great victory against chaos was won, but left the world forever changed.
Consider the mighty empire of Orlais, where Empress Celine remains on her golden throne. The civil war is ended, the elven resistance pacified, but it is said Gaspard yet plots his return from exile. How long before the Empress missteps, and he raises banners once more? This fear hounds her every move. Fortunately for Celine, her gratitude towards the Inquisition has remained strong. Some claim she clings too tightly to the Alliance. Others know it is all that stands between her and defeat. The Grey Wardens of the South slowly rebuild in the months following the events at Adamant. They declare it time for the Order to emerge from the shadows, to join the rest of humanity in fighting their ancient foes. Rumors abound that they severed ties with their leaders at Weishaupt, and that a bitter war now rages between them. What becomes of Hawke is unknown, save that all news out of Weishaupt soon ends. Does the sudden silence indicate a battle within, or something far worse? Тревожно. 1 month after the defeat of Corypheus, the Chantry names Leliana as successor to the Sunburst throne. Given the name Divine Victoria, she first declares an end to the Circle of Magi. The Mages will now govern themselves. She opens the priesthood to other races, declares support for the Inquisition, and rededicates the Chantry to the principle of charity. Divine Victoria is controversial from the start. Several new sects arise, resisting her reforms and declaring her rule a threat to the faith. Her response is as swift as it is deadly. Unity is maintained, but blood runs through the halls of the Grand Cathedral. Вот так вот. The Inquisition's mages, the former rebels led by Grand Enchanter Fiona, are left with a choice. When Leliana disbands the circles, they leave the Inquisition and reform the College of Enchanters as a new order. The college, they say, will allow mages of the South to gather in peace and seek new solutions to age-old problems. For the moment, it appears to be working. Mages are enjoying unprecedented acceptance throughout Thedas. Ну да. И самое главное, никто за ними не охотится, и эта ситуация не создает распри. Its military might has grown, now rivaling that of kingdoms. Fear of the Inquisition's army has become the true source of its power. I leave Skyhold now, knowing that power will continue to grow. The Inquisitor is a symbol to many, a leader of the changing world order. To others, he has become a target. They linger in the shadows, waiting for their day to come. When it does, the Inquisition shall stand ready. Вроде бы всех врагов на лопатки положили. Кто там еще в тенях прячется? Интересно. Так, тут еще какая-то загрузка, титры там были, титры я пропустил. Вот, если на этом игра заканчивается, и я небольшое мнение выскажу по игре. Свое субъективное. И тогда мы перейдем на другую игру. Но тут еще продолжение какое-то. Давай. I was too weak to unlock it after my slumber. The failure was mine. I should pay the price. But the people,
They need me. I am so sorry. I am sorry as well, old friend. Ой-ой-ой, это что он делает? То что у нее дух божества, что ли, забрал? Который поглотила она у сына Морриган. Теперь он забрал этот дух. То есть, получается, он ее лишил жизни и забрал этот дух. Согласованно они это сделали друг с другом, или он предательство совершил? Не совсем понимаю. И вообще она его сказала, как же Wolf, Дред. Дред Wolf, ужасный волк. Это получается он что? Он, оказывается, эльфийское божество, получается. Не совсем понимаю, но из логики вещей следует так, что он тоже является древним божеством. Дред Wolf, ужасным волком. Эльфов, да ладно. Блин. Он... Каждая серия прям в шок повергает. I feel a little nervous having the woman who commanded our spies on the Sunburst throne. Like if anybody recites the chant wrong, she'll have them shivved. I'm probably overreacting. But yeah, if you want to go out and find some trouble, I'm up for it. Все-таки Ляна стала верховной жрицей. A divine with enough spies to know how often you piss. It will be difficult to return to Winter after all this. I have a good friend here. You don't find those just lying about. Such is my lot. Just a little longer then. Here is the request, Sir Norris. Of course. We're supposed to have 52 copies of Hard in Hightown, and we're missing all but 4. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. Yes. Фиона. Greetings again, Inquisitor. I trust everything is well with the mages? We're mostly relieved. An alliance with the Inquisition offers security, although who knows for how long. I'll leave. С Ляной бы пообщаться бы еще. We will look back on this day and know that it marked the birth of a new chantry. I have a plan, and I will not rest until it is made a reality. I may need your counsel in the coming days. It would be my honor, your perfection. Good. Then it is settled. I wish you all the best, Liliana. Так, стоп, она нас покинуть хочет, что ли? What is your wish? Не дают. Читающая Skyhold. Это задача какая-то появилась. Liliana is to be divine. It will
will be strange to see her go. Given her plans for the Chantry, the months to come will be interesting. Калин тоже предвкушает перемены. Так. Ставку командования. Посмотрим, может, какие-то новые задачи у нас появились. Есть. Связи, по-моему, мы должны быть. Взыскательные покупатели. Умелые переговоры помогут закупщикам Инквизиции выторговать партию ремесленных материалов высокого качества. Отлично. То, что надо. Феоден. Тут все по-старому, а тут какое-то задание есть. Сюжетное. Прийти на заседание Священного Совета. Внимание, созыв Священного Совета сделает недоступными все другие территории и задания и перенесет вас в 44 год 9 века дракона через 2 года после смерти Корифея. Вернуться будет уже нельзя. Теперь, когда Корифей повержен, можно не бояться разрыва в завесе и вторжения демонов. И у Орлея, и у Феродена начали возникать вопросы о будущем Инквизиции. Верховная жрица Виктория пообещала, пока это будет возможно, брать решение политических вопросов на себя. Затем она планирует созвать Священный Совет, на котором определяется дальнейшая роль и, возможно, судьба Инквизиции. Какая Виктория? Что за королева Виктория? Верховная жрица Виктория созовет Священный Совет только когда вы будете готовы к инквизиции. Заседание Священного Совета состоится в Зимнем дворце в пригороде Хаумширала. Согласно договоренности Верховной жрицы Виктории с послами, мы готовы отправиться туда, когда вам будет удобно. Давайте отправляемся. Опять мы в Зимний дворец этот направляемся. Мы здесь уже были, когда большая игра была. Another parade, another bloody negotiation. Smiles, everyone. We must be careful how we present ourselves. Why did Divine Victoria call the Exalted Council? She's kept Orlais from bothering us for the last 2 years. At increasing political cost, yes. She has done all she can, but the Exalted Council has become necessary. Orlais would control us, and based on their many marriage proposals, they have specific plans for you. Our real concern is Ferelden.
They would see us disbanded entirely. Распустить? Вы чё, ребята? Нет, так не пойдет. Фароден. Как так можно? Что с руками? It has been too long. I hope the years have been kind to you. How have you been, Mother Giselle? I spent last summer in Emprise de Lyon, distributing food sent from the exalted plains. The Dales are finally recovering. Since Corypheus fell, I think you may have spent more time traveling than I have. It keeps me out of trouble, Your Worship. I should mention that your forces at Suladin Keep were of great help. Please give my compliments to Baron Deschedin. Divine Victoria asked me to greet you on her behalf. She is currently attending to the Ferelden ambassador's concerns. You can probably just call her Liliana in private conversation. You can, Inquisitor. I prefer to use her divine name. Our last divine once joked about why I insisted upon calling her Justinian. She called it my way of reassuring her that I had not completely forgotten who was in charge. Виктория, теперь Лилиан зовут. Ну хорошо. How do you think Divine Victoria has done these last 2 years? It is hardly for me to say, Inquisitor. With respect, that's never stopped you before, Mother Giselle. Victoria is proving to be a woman that few dare to disagree with. She has already won concessions for the Inquisition. You are fortunate to have her support. Ну еще бы. I'll speak to Divine Victoria. I believe she would appreciate that, Your Worship. The Divine sees the good that you can do and have done. Duke Cyril will wish to greet you on behalf of Olay. I believe he is currently speaking with the Tevinter ambassador. Many of your friends have returned as well. I hope you have a chance to speak with them before the Exalted Council begins. The Imperium sent an ambassador? Yes, Your Worship. Dorian Pavas has taken the chance to return from Tevinter. It will be good to see him again. I owe him my apology. I allowed my distrust of Tevinter to cloud my judgment. He took a great risk coming to help us and deserved better treatment. You're going to apologize? To Dorian? I have little patience for those who cannot admit they were wrong, Your Worship. Myself included. I will have to make my apology somewhere public. He will want an audience for his reaction. Who has returned for the Exalted Council? Your dwarven friend, Master Tetras. For one, I understand he spent much of the last few years in Kirkwall. I believe Sir Blackwall has returned as well, although he now uses the name Tom Ranier. Enjoy time with them while you can, Your Worship. I doubt you will have the chance once the Exalted Council is underway. Короче, спутники мои все со мной рядом. A final question, if I may. This Exalted Council, Ferelden would have the Inquisition disband. Olay sees its power as another feather in a chevalier's helmet. What do you wish to do with the Inquisition? The Inquisition still has work to do. We can't let someone's fear push us into disbanding. Then I wish you luck in the negotiations to come. Make a watch over you, Inquisitor. I will not keep you any longer. Угу. Так, и вот я здесь. Так, начнем с верхних ярусов дворца.
Might be something here. Опять Better take a кто-то closer look. ногами застрял в лавочке. О, добыча написано. Дорогое лакомство для собак. А, это те книги, которые нас просили собрать. Окей. История. Когда Корифей был повержен, а брешь закрыта, церковь избрала Лилиану верховной жрицей. Нареченная Виктория, она собирается строить новую церковь, такую, которую, как она надеется, объединит все народы Тедоса. Да, кто с этим не согласен, она устраняет как бандит. Вот такую, как, конечно, Лилиану я не хотел видеть. Угу. Инквизитор, несмотря на все усилия, мне не удалось найти Солоса. Видели, как после вашего боя с Корифеем он направился на запад? Очень подавленно. Видимо, он до сих пор крайне расстроен тем, что сфера Корифея разбилась. Затем он исчез с такой легкостью, уйдя от наблюдения, что я теряюсь в загадках. Сколько же всего ему известно о моих агентах? Когда Солос только пришел в Инквизицию и предложил свою помощь, я подробно расспросил его о прошлом. Он отвечал уклончиво, но назвал деревню, где рос. Добавил, что деревня маленькая и вряд ли найдется на картах. Я очень не люблю, когда что-то остается невыясненным, так что отрядила нескольких агентов на поиски, желая проверить его рассказ. Недавно они нашли ту деревню, вернее то, что от нее осталось. Она была разрушена еще несколько веков назад, а ее название сохранилось лишь в древних тайнских мистериях. И то в искаженном, приниженном форме. Кем бы ни был Солос и откуда бы он ни пришел, он обманывал нас с самого начала. Прошу прощения, что не исследовал этот вопрос тщательнее, пока Солос был рядом. Он, вне сомнения, помогал нам, и другие проблемы были насущнее. Тем не менее, это был недосмотр с моей стороны. Особенно если подумать, как мало он нам рассказал. Что он собирается делать дальше и собирается ли, неясно. Но я продолжу поиски. Лилиана. Вот Лилиана. Кто ж бы мог подумать, что он один из богов. Бог-изгнанник. Или бог-предатель, как его только не называют. О, а тут открыто. Еще косточка. На Кассандру похоже. Первый великий чародей Отейр Хардуин стал первым главой круга магов после восставания в 20 году века Верховной Жрицы. Он был рекомендован на данный пост лично императором Драконом после того, как проявил себя в одной из битв Второго мора. По всеобщему мнению, Хардуин превосходно выполнял свои обязанности, хотя бытует мнение, что он был вторым кандидатом императора после некого мага, имевшего связи с инквизитором Америданом. Однако необходимо упомянуть, что источники, на которые опирается данное заявление, это незаконченное письмо, адресованное одному армейскому капитану, и список гостей приема, на котором присутствовал Америдан с императором. Все доказательства упомянутой теории, если даже они реально существовали, уже давно обратились в прах.
Мораль же здесь такова, что развитие науки возможно лишь тогда, когда его получают наиболее достойным. Из краткого учебника замечательная и поучительная история Орлея Орда Ренаресса, опубликованного в 1935 году века дракона. Окей. Так, ну, собственно говоря, я насколько понял, тут еще некое продолжение остается после окончания игры. Я не совсем еще понял, это как бы небольшой небольшой акт перед концом игры, или это как бы дальнейшее продолжение игры с помощью какого-то DLC. Не совсем еще понял, но мне в этом предстоит разобраться. Мне кажется, это какое-то другое DLC началось уже с сюжеткой. Поэтому мы здесь находимся. Ладно, в любом случае, вот этот новый сюжет, который нам открылся, мы будем исследовать, наверное, уже в следующей серии. Вот. Ну а вам, если понравилось мое прохождение, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на Ютубе и Ютубе. Всем спасибо за ваше внимание и до новых встреч, пока.